Donc, bonjour à tous, merci d'être venus, merci d'être venus un petit peu tôt, pour certains de nos auteurs, entre autres. Je suis François Hercouet, je suis directeur éditorial d'Urban Comics. Pourquoi je suis là? C'est parce qu'en fait, Urban Comics est un éditeur de comics, donc de bande dessinée américaine, et que le symbole que vous voyez derrière moi, en fait, c'est Image Comics. C'est un éditeur américain qui publie mois après mois, et ensuite en classique en recueil des comics américains, des comics d'auteurs que vous voyez ici. Je vais vous les présenter. Nous avons donc Snyder, qui est le scénariste de Batman, mais également de American Vampire et de The Way, et qui fait une série qui s'appelle Witches chez Image. Nous avons à sa droite Brian K. Vaughan, qui est le scénariste de Y le Dernier Homme, de Ex Machina, de Des Seigneurs de Bagdad, et qui fait également Saga chez Image Comics. Nous avons ensuite l'italien de la bande, nous avons Matteo Scalera, qui est le dessinateur de Black Science, une série qui est scénarisée aux États-Unis par Snyder et qui arrive en France. Vous avez l'album disponible sur le stand. Matteo Scalera. Et à sa droite, nous avons la dessinatrice Fiona, qui est la dessinatrice donc, de Saga, qui collabore, la co-créatrice également avec Brian K. Vaughan de cette série. Vous avez peut-être entendu parler. Et nous avons, pour terminer, Sean Murphy qui est, vous avez peut-être connu avec Punk Rock Jesus, ou avant, dans son roman graphique avec Grant Morrison, Joe et l'aventure intérieure, Joe the Barbarian en VO. Sean Murphy qui travaille avec The Wake également, avec Scott Snyder sur The Wake, et qui a sans doute pas mal de choses dans ses cartons pour l'éditeur Image Comics. Sean Murphy. Et le tout sera animé par Arnaud, donc qui va poser des questions à nos auteurs présents. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est juste une courte introduction pour qu'en gros, on parte un peu tous sur les mêmes bases. Qu'est-ce que c'est que le comics, mais surtout qu'est-ce que c'est que le marché du comics aujourd'hui, et la manière dont il veut se développer, notamment sous l'impulsion d'éditeurs indépendants, tels que peuvent être Image, Dark Horse et d'autres éditeurs, mais on va vraiment se concentrer sur Image aujourd'hui. Donc en fait, il faut avoir en tête que le marché du comics est... Oh, sorry. So you are just in my blind spot. And we got on a également Wes Craig, qui est le dessinateur de Deadly Class, qui est une série également scénarisée par Rick Remender, et qui sortira en France en septembre 2015. C'est effectivement, nous avons en avant-première Wes avec nous, et voilà, c'était vraiment l'occasion pour lui de découvrir Angoulême. Il était vraiment très très curieux de vous rencontrer également. Mais voilà, c'est une série qui débarquera dans notre catalogue un petit peu plus tard. Wes Craig, Deadly Class. Et donc je vous parlais du marché américain, juste vraiment pour vous tracer les lignes de manière assez approximative, mais bon, on ait tous une idée un peu générale de ce dont on va parler. C'est qu'aux États-Unis, donc le marché est, on va dire, dominé historiquement par deux grands éditeurs. Ces deux grands éditeurs qu'on appelle The Big Two, parce qu'ils sont deux. Nous avons DC Comics et Marvel. Historiquement, DC a débuté dans les années 30 et Marvel a suivi ensuite. Donc ici, c'est essentiellement du super-héros, ce que vous avez pu connaître les aventures de Batman, de Superman, de Wonder Woman, toute cette écurie de super-héros. Et vous avez également le pendant chez Marvel. Vous avez Spider-Man, vous avez les X-Men, vous avez les Avengers, maintenant vous avez les Vengeurs pour moi, Wolverine, voilà. Tous ces personnages qui ont évolué durant 75 ans en ce qui concerne d'ici, un tout petit peu moins pour les héros de Marvel. Donc il faut savoir que le marché du comics est partagé donc par ces deux grands éditeurs qui ont vraiment une hégémonie totale sur le marché jusqu'ici. On est à peu près, si vous voulez, ils représentent à peu près 60% de part de marché du marché américain, donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et il y a toujours eu des éditeurs indépendants. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'éditeurs indépendants, c'est parce qu'en fait, DC Comics appartient à Warner, donc une grosse entité, et Marvel appartient depuis quelques années maintenant à Disney. Donc on est vraiment avec dans des boîtes dépendantes vraiment de leur maison mère, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres éditeurs, de petits éditeurs qui représentent du coup 35 à 40% du marché, que sont notamment Image, Omnipress, on a également Dark Horse, on a également Boom Studio. Donc il y a vraiment toute une kyrielle de petits éditeurs
qui tentent aujourd'hui de se faire leur place sur le marché, qui ont une vraie utilité également pour proposer quelque chose de très très varié en fait, à l'ensemble des lecteurs. Et puis récemment, on a vraiment vu quelque chose émerger. Il y a quelques années, qu'il y a vraiment vraiment une vraie révolution au niveau des acteurs indépendants de la scène du comics américain. Et vraiment le porte-étendard de cette révolution, c'est Image Comics. Ça passe notamment par les succès de séries que vous connaissez sans doute, que sont Walking Dead, entre autres, qui est carrément du comics indépendant est devenu carrément une franchise. Donc on est vraiment arrivé sur ce qu'on appelle du creator owned, c'est-à-dire que Robert Kirkman, qui détient les droits à 100% de sa création, peut le décliner ensuite en une multitude de produits. C'est aussi la raison pour laquelle on qualifie ce comics d'indépendant et de creator owned, c'est que quand vous travaillez chez DC ou chez Marvel, tout ce que vous créez appartient en fait à l'éditeur. Après votre départ de la série, après même votre mort, il est libre d'utiliser les personnages et d'en faire ce qu'il veut. Quand vous travaillez chez Image, chez Dark Horse ou chez d'autres petits éditeurs, tous les droits vous appartiennent. Ou du moins, en tout cas chez Image, c'est le cas, 100% des droits sont redonnés en fait, automatiquement aux auteurs. Et Image Comics, en gros, assure un service marketing et un service commercial. Donc ils offrent une structure à tous ces auteurs qui ont envie, dans le souhait vraiment de réaliser pleinement leur création, sans peut-être entraver l'éditorial. On sera sans doute amené à parler ce type de détails. Mais voilà, l'idée c'est comment vous avez donc, on va dire le mainstream, avec du super-héros représenté par DC et par Marvel. Vous avez également maintenant ce qu'on appelle le creator owned, du comics dit indépendant, avec Image et toute cette cadette de petits éditeurs. Je pense que ça vous donne un petit peu la base. Juste un petit fait, pourquoi est-ce qu'on parle d'Image aujourd'hui, c'est qu'en fait très récemment, Image totalise à lui seul 10% en fait, de part de marché des ventes de comics. C'est quelque chose de totalement inédit, c'est vraiment quelque chose même d'historique. Il faut savoir que avant les succès de Walking Dead, de Saga, Image devait être à 7%, mais vraiment là il y a eu une énorme explosion ces dernières années qui a permis à cet éditeur, mais également du coup aux auteurs qui travaillent maintenant chez Image. Je dis bien chez Image et pas pour Image, c'est vraiment toute la différence. Quand vous travaillez pour DC et Marvel, vous travaillez vraiment avec Image, c'est vraiment un niveau d'égalité en fait, entre l'éditeur et les auteurs. Voilà, je pense que maintenant je vais laisser la parole à Arnaud pour débuter cette séance de questions-réponses. Merci François. En effet, comme François vous l'a expliqué, il y a donc cette grande différence. Micro. Vous entendez? C'est bon. Donc comme François vous l'avez expliqué, il y a en effet une grande différence aux États-Unis chez les éditeurs. Et du coup, les artistes qui sont ici présents aujourd'hui ont travaillé ou travaillent encore pour ces deux grands éditeurs que sont Marvel et DC, mais ont tous lancé leur série chez Image. Et donc, on va voir avec eux quel a été leur parcours qui leur a permis de passer ou de continuer de travailler en parallèle avec ces éditeurs-là. Je ne sais pas qui veut prendre la parole pour raconter un petit peu son parcours. Marianne, par exemple, comment est-ce que vous êtes passé de travailler pour Marvel, à lancer au DC Vertigo, à ensuite passer chez Image? Yeah, thank you for having us, by the way. Forgive our lack of French. I started working at Marvel when I was fairly young, and I love those characters. I like Marvel and DC superheroes, but my goal was always to make my own creations. So I got to do a book called Why the Last Man for Vertigo, and it was great. I had an incredible time working for Vertigo, but Vertigo is still, it's part of DC Comics, which is owned by Warner Brothers, and there were always certain things that you couldn't do, and they would always retain a certain amount of ownership. And so when there came the opportunity to work for Image, I couldn't pass it up. It was just complete control, complete ownership, no editorial interference, no artistic interference. So it's been a joy. Do you think that going through Vertigo was a step towards Image, or was it a natural evolution? Yeah, certainly, and I think as creators, we've all benefited from, I think, Alan Moore pushed the rights, that we had a lot more rights because of Alan Moore, and Neil Gaiman took that ball and gave us more rights. So,
yeah, we owe a lot to Karen Berger, who's the editor of Vertigo Comics, that, with each year, creators have gotten more and more rights. And yeah, especially being from Cleveland, Ohio, where some of the Superman creators were from it, and seeing how hard it was for sort of golden age creators, that a lot of them, died relatively penniless and didn't get to enjoy sort of the benefits of their creations. That it's a real honor to be working in the 21st century, where I don't think that's going to happen again, that comic creators have sort of unparalleled amount of control and ownership. And how do you see your evolution? Do you mean that working also for Marvel or DC allowed you to acquire a certain notoriety that helped you to build this series at Vertigo and then continue at Image? Or do you think that these stories could have worked like directly? No, I really know that it was. I wouldn't have been able to do it any other way. And then, as some people call it, sort of the reverse commute, because it used to be you would work in sort of very small, independent comics, doing your own things, and you would hope to get to the day where you would get to work for Marvel and DC. And my very first comic was an X-Men comic that's probably outsold anything I've done since. And each year, I've been working for smaller and smaller companies. And so I hope in the end I'm just going to be stapling my own mini comics together that I photocopy myself. So, but I like getting smaller and smaller. I like learning for the big two in front of a huge audience, and then taking that and applying it to our own stuff. Thanks. Merci. Scott, you're also working right now for DC, and you are launching also titles at Image. Do you think that's what you're going to continue, like working for both? Yeah, for a while. I mean, I work on superheroes at DC really, because I really still enjoy it very much. I love my partner on Batman, Greg Capullo, and there have been a number of times where we thought maybe this would be our last story, but we, just like working together on the book and have a few more to tell, I think. So for me, that balance right now works really well. For a short period of time, I only had superhero stuff where I gave up American Vampire and I hadn't started The Wake yet, and all I had was licensed superhero stuff. I was working on Superman and Batman, and it was the one time since I got into comics that I just got very, very depressed and very anxious about my work. And I didn't really understand why at first, because there were dream characters and I'd always wanted to work on them. But ultimately what I realized is, for me personally, I can't really write those characters without a place to go that's completely my own, And so since then, I think I've leaned more and more into doing creator-owned, and less sort of towards doing superheroes. And it doesn't mean that I don't want to, stay doing it. I really do like it, and it flexes such different muscles for me right now. I still feel like I'm learning a lot. I'm still pretty green, I only started, a handful of years ago, and I still feel like I have a lot to learn. And one of the benefits of working in superheroes is the restrictions, in some ways, for me at this point, creatively, where I feel like my editors, I work with editors I really like, but keeping within that, 20 pages every month, all of that stuff, there are days, and more lately, I get tired of it, the grind. But in certain ways, I still enjoy that challenge, and it really, I feel like I'm still getting better, as a writer from that, and I just feel like I have a lot to learn from that still, and enjoy it. But ultimately, I think creator-owned is really the direction that I'm headed in as well, But right now, I enjoy both for now. Thanks. Sean, it's also you've been working for Vertigo recently, and you have a series coming soon at Image. Is it also a step, an evolution, or are you going to continue to work for? I'd like to dip back and forth. I think if there are gods of comics, it's helpful to do some Batman every now and then for the hardcore hero crowd in the U.S. Then do your own thing. George Clooney has a line when he picks movies. He says, "I do one for me and one for them, whatever them is." And you can kind of see when his movies come out which ones are the artsy films that probably aren't going to make money,
but that he finds fulfilling, and then the big studio ones that he does. And I think that that's probably what I'd like to do, one for me, one for them. But lately I've been doing a lot for me because it's been Punk Rock Jesus, a lot of creator-owned stuff, and I'm sure at some point, Scott and I would like to do some Batman or whatever. So that would be a project that would be fun, just to kind of do for them. But yeah, I think that this creator-owned thing is probably not going away, even if this current bubble at DC does pop. I don't think the industry is ever going to go back to the way it was back in the 90s, certainly not back how it was in the 60s. So that's probably the best time for us to be working right now. And when we all got into this, we were resigned to a life of poverty. This is all very unexpected. So we're just sort of, as we go forward, we compare notes a lot and make sure we're all on track and trying to get as much out of this as we can to some degree. So yeah, this is all a pleasant surprise. None of us thought we'd ever be the breadwinners in our family. We thought we'd be leeches on our spouses, but we're doing well for now, so let's hope it keeps going. Fiona, I've been working a lot for Image with Saga. How did you get into this directly into Image? Well, I sort of started my career. I got into comics by doing small press stuff and creator-owned comics. Like right after finishing art school, I wasn't really like a fully formed artist. I wasn't very disciplined or very skilled, and I didn't really have the tools to be successful doing what I was doing. I started getting work from a branch of DC though, and I actually found that that environment was a really good place to hone my skills and learn more about the industry because I was lucky enough to work under some really good editors. So I spent the next few years just doing work for hire for DC, Marvel, and all those various different companies until about 4 years ago when I finally got back into creator-owned books. First it was a series called Mystery Society, Steve Niles, and then Brian emailed me to ask if I wanted to do Saga. So at that point I felt like I was ready to sort of do my own thing again and break out of the corporate comics world. I felt like I had the tools that I needed to do a successful indie book. You regret Saga? No regrets, yeah. We'll see. Thanks. Matteo? Yo. The same, you've been recently doing some Yeah. stories. Yeah, the funny thing to me is that I actually started, like, my first job ever was a series for Image. And back in the time, it wasn't the right time for independent comics. Plus, I wasn't that good yet, so the series went so bad. I remember it was my first time in the States. I could barely speak English, and I went there so excited. For San Diego, the first issue came out, I was so excited, and we sold like 20 copies, maybe. I went back home, I was so depressed. So I was like, okay, I'm not gonna do this anymore. I'm just trying to get work from, DC and Marvel, from the big names, and that's just it. It's not gonna work anymore. And the funny thing is that I started like last year. Rick Remender called me and it's like, hey, you wanna do some Image stuff? And I was like, I don't know. First time didn't go so well. So, but we tried and it went so well that now I don't need to work for the two big names anymore. I do sometimes, I do some covers for DC, but no, it's going pretty well, so can't complain at all. Wes?